Un dolor en materials y cada atasco de casa desaparece para siempre. Sin cambiar tuberías, sin llamar a profesionales, sin pagar $150 de servicio. Solo $1 de polvo, agua tibia y 15 minutos. Esta mezcla disuelve, fragmento y elimina los atascos desde adentro, y evita que vuelvan a formarse. No es un químico agresivo. No cura, no daña las tuberías. Es completamente inofensivo para el medio ambiente. Y precisamente por eso nadie lo habilators contado. Biológicos franceses lo descubrieron a finales del siglo XIX. El ejército americano lo usó en campamentos de campo durante la Segunda Guerra Mundial. La medicina tradicional india lo ha empleado durante siglos para restaurar el sistema digestivo. Pero a principios de los años 50, las empresas de limpiadores químicos desarrollaron una alternativa 10 veces más cara, 10 veces más dañina y desanada para que tengas que comprarla una y otra vez. Desde esa alternativa leno cada estante de cada supermercado del mundo. Esta es la historia del limpiador biológico enzimático. La solución real que los fontaneros ocultan y que la industria química lleva décadas enterrando. Bienvenido a Cazagastos. Aquí abrimos las calles fuertes que cerrarán sin que nadie lo pidiera. Año 1876. Un pequeño laboratorio de biología al sur de Paris. El científico francés Pierre-Eugène Marcellin Berthelot lleva semanas estudiando procesos de fermentación. Esta mañana algo capta su atención en el rincón trasero del laboratorio. Hay una acumulación de materia orgánica que nadie ha limpiado en semanas. Restos de fruta podrida, cáscaras de cereals, algo de tierra. Berthelot está acostumbrado a los olores, pero hoy nota algo distinto. La acumulación se ha descompuesto de forma ordenada. Se ha licuado. Se ha disuelto sola. Analiza la muestra. El resultado es sorprendente. Los microorganismos naturales presentes en la materia orgánica han producido enzimas especiales que descomponen moléculas de proteína y grasa. Y esas enzimas han literalmente devorado, digerido y convertido en agua toda la masa salida. La nota en el cuaderno de Berthelot dice lo siguiente. La naturaleza produce su propio limpiador. Y es limpiador es selectivo, poderoso y permanente de una manera que ningún químico puede igualar. Esta observación no pareció revolucionaria en su momento, pero 20 años después cobraría todo su sentido. Año 1897, Múnich, Alemania. El químico Edward Buchner demostró que las enzimas podían mantenerse activas fuera de las células. Y ese descubrimiento le valió el premio Nobel. El trabajo de Buchner demostraba algo clave. Ciertas enzimas obtenidas de microorganismos tenían la capacidad de descomponer moléculas de proteína, grasa y almidón en cualquier entorno. Dentro de una célula, dentro de una tubería, dentro del suelo. Los ingenieros aplicados se detuvieron a pensar. ¿De qué está hecho un atasco en una tubería? Grasa, residuos de jabón, cabello, depósitos de proteína orgánica. Es decir, exactamente lo que las enzimas descomponen. A principios de los años 20, varios municipios europeos comenzaron a provocar ese principio. Se inyectaban mezclas biológicas enzimáticas en las redes de alcantarillado a intervalos regulares, y la acumulación orgánica se disolvía rápidamente. Los resultados quedaron documentados. Los costos de mantenimiento de infraestructuras bajaron. La vida útil de las tuberías se alargó. Pero es conocimiento quedó encerrado en informes de laboratorio y archivos municipales. Año 1943, Norte África. El ejército americano estaba instalando coquinas de campaña y unidades sanitarias en bases remotas del desierto. No había infraestructura de tuberías, todo era provisional. Los residuos de grasa, jabón y materia orgánica se acumulaban y se convertían en una crisis de higiene. Los ingenieros militares buscaron soluciones. Los limpiadores químicos dejaban los materiales de las tuberías con el calor del desierto. Los equipos de agua a presión eran demasiado pesados para transportarlos. Los investigadores volvieron a los estudios de enzimas de fermentación de Buchner. Comenzaron las pruebas de campo. Mezclas enzimáticas obtenidas de cultivos bacterianos específicos habían sido envasadas en formato de polvo. Al mezclarse con agua se activaban y, al verterlas en el sistema de tuberías, descomponían completamente la acumulación orgánica en menos de 24 horas. En un informe de ingeniería militar de 1944 aparece esta afirmación. El método biológico de limpieza de tuberías es 4 veces más duradero que las alternativas químicas y no deja ningún daño en la superficie interior de las tuberías. Cero daño.
Cuatro veces más duradero. Y con materiales que costaban $1. El 90% de los atascos domésticos está formado por compuestos orgánicos. Moléculas de grasa, residuos de jabón, proteína capilar, restos de alimentos. Estos compuestos se adhieren a la pared interior de la tubería, se van superponiendo en capas y con el tiempo se endurecen. Los limpiadores químicos vierten un ácido o una base agresiva sobre esos compuestos, sosa cáustica, ácido sulfúrico. Estas sustancias queman y fragmentan la materia orgánica. Pero al mismo tiempo erosionan la superficie interior de la tubería. En tuberías de PVC y galvanizadas generan adelgazamiento y grietas con el tiempo. Y lo más importante, los limpiadores químicos solo eliminan el atasco visible en ese momento. No pueden alcanzar la capa de biopelícula adherida a la pared. Por eso el atasco vuelve a formarse 2 o 3 meses después. El limpiador biológico enzimático funciona de una manera completamente diferente. 3 tipos de enzimas participan en el proceso. Las lipasas descomponen las moléculas de grasa. Las proteasas descomponen las proteínas del cabello y los alimentos. Las amilasas descomponen los residuos de almidón y azúcar. Juntas, estas 3 enzimas atacan cada tipo de acumulación orgánica presente en la tuberías. Pero la diferencia clave está aquí. Las enzimas también digieren la capa de biopelícula adherida a la pared. Esa capa es el film orgánico pegajoso que prepara el terreno para que los atascos se vuelvan a formar. Los limpiadores químicos no pueden atravesar. Las enzimas se la comen por completo. Por eso, como en uso regular, los atascos se previenen de forma permanente. La tubería se mantiene limpia porque el terreno que permite la acumulación ha desaparecido. Principios de los años 50. La Segunda Guerra Mundial había terminado y la industria química americana entraba en la era de la paz, con una capacidad de producción enorme. DuPont, Dow Chemical y docenas de empresas más necesitaban redirigir hacia productos de consumo las plantas de producción que habían construido durante la guerra. La limpieza del hogar era un mercado perfecto. Los primeros limpiadores químicos de tuberías, lanzados en 1900, se presentan con campañas de marketing agresivas, potentes, de efecto inmediato, calidad industrial. Y su precio era entre 10 y 20 veces superior al de las alternativas enzimáticas. Pero el problema de fondo era este. Los limpiadores enzimáticos funcionaban. Y funcionaban durante mucho tiempo. Lo que significaba que no necesitabas volver a comprar. ¿En qué se basa el modelo de ingresos de una empresa de destapadores? En que los atascos vuelven a formarse. En que el producto solo ofrezca una solución temporal. En que el cliente compra una nueva botella cada 3 meses. Una solución permanente queda completamente fuera de ese modelo. El sector de materiales de fontanería en Estados Unidos genera hoy alrededor de 130,000 millones de dólares anuales. Los limpiadores químicos, los servicios de desatasco y los proyectos de sustitución de tuberías forman la parte más rentable de esos ingresos. El gasto medio anual por hogar en fontanería está entre 100 y 100 dólares. Gran parte de esa cifra proviene de problemas que podrían evitarse. Atascos, corrosión de tuberías, averías repetidas. $1 de polvo enzimático rompe ciclo. Y por eso nunca llegó a la estantería a la altura de los hoyos en ningún supermercado. Por eso ninguna empresa de fontanería te lo recomendó nunca. Por eso los libros de ciencias explican la fermentación enzimática, pero no mencionan su aplicación en la limpieza de tuberías. Las plantas de tratamiento de aguas residuales de las grandes ciudades utilizan procesos biológicos enzimáticos como procedimiento estándar. La mayoría de los municipios europeos aplican programas de limpieza biológica en lugar de química para sus redes principales de alcantarillado. Las plantas de procesamiento de alimentos usan mezclas industriales de enzimas para evitar la acumulación de grasa. Es decir, esta tecnología es una práctica estándar a escala industrial desde hace décadas. Pero nunca se la recomendó al consumidor, al propietario de una vivienda, al inquilino. Un estudio municipal realizado en Gotemburgo, Suecia, en 2018, demostró lo siguiente. En los barrios donde se aplicó un programa de mantenimiento enzimático, las quejas por atascos cayeron un 72% en 5 años. En los barrios donde se usó un programa químico, la queda fue solo del 18%. 72%. La misma infraestructura. Los mismos plazos. La única diferencia. ¿Qué tipo de limpiador se usó?
El único material que necesitas es polvo limpiador biológico enzimático para tuberías. Puedes encontrarlo en tiendas de productos naturales, supermercados ecológicos o plataformas de venta online al por mayor. Suele venders con el nombre de limpiador de tuberías probiótico o desatascador biológico. Un paquete de 250 gramos cuesta entre $1 y de para entre 15 y 20. Disuelve 2 cucharadas soperas de polvo enzimático en medio vaso de agua tibia. No uses agua caliente. El calor elevado destruye las enzimas. Vierte la mezcla directamente en el desig. Eso es todo. Hazlo antes de acostar para que las enzimas trabajen sin interrupciones. Hasta la mañana siguiente, las enzimas avanzan por la tubería descomponiendo y digeriendo la acumulación orgánica. Por la mañana abra el grifo de agua fría durante unos segundos. Repítelo una vez al mes, el atasco no volverá. Si ya tienes un atasco existente, duplica la dosis. Disuelve 4 cucharadas en un vaso de agua tibia. Dialo actuar toda la noche si es posible. Por la mañana vierte agua caliente. Con toda probabilidad, una sola aplicación será suficiente. No necesitas aplicaciones separadas para la coquina y el babo. Una misma fórmula funciona para ambos puntos. 250 gramos de polvo cuestan $10. Cada aplicación usa unos 15 gramos. Es decir, cada aplicación cuesta aproximadamente 6 centavos. Si aplicas una vez al mes durante un año, el costo total es de $1 Compara eso con la mar a un fontanero, entre 150 y $7. Compara eso con una botella de destapador químico, entre $8 y $10. Si lo usas cada 3 meses, son entre 40 y $80 al año. El mismo resultado. Un 98% es barato. Hay conocimientos que no desaparecen. Solo se vuelven invisibles. Cuando Pierre Berthelot observa aquella reacción en su laboratorio de Paris, en Ibatilo, entendió cómo produce la naturaleza su propio limpiador. Edward Buchner convirtió ese principio en un descubrimiento premiado con el Nobel. El ejército americano aplicó ese conocimiento en bases del desierto. Y después un grupo de personas se sentó en una sala de reuniones y calculó lo siguiente. Esta solución es demasiado barata. Demasiado simple. Demasiado permanente. No se puede vender. Desde esta, millones de propietarios de viviendas han sufrido el mismo problema una y otra vez. Y cada vez han tomado la misma botella del estante. Pero la química no ha cambiado. Las enzimas siguen funcionando igual. Las moléculas de grasa se siguen descomponiendo igual. Y una cucharada de polvo sigue haciendo el mismo trabajo. 130,000 millones de dólares en ingresos están construidos sobre eso. Sobre que tú no lo sabes. En Casagastos sigamos abriendo las calles fuertes. Suscríbete y comparte este video con alguien que tenga casa. Porque este conocimiento también es suyo.